So major differences between Doppler effects of sound and light. Okay. First आपण पॉइंट काय म्हणतो इथं मेजर डिफरन्स मध्ये, as the speed of light is absolute. समजा स्पीड ऑफ लाईट कसं असेल, ॲब्सोल्यूट असेल. ओनली रिलेटिव्ह व्हेलॉसिटी बिटवीन ऑब्झर्व्ह अँड सोर्स मॅटर्स. बी काय म्हटलं आपण, क्लासिकल अँड रिलेटिव्हिस्टिक डॉपलर इफेक्ट्स आर डिफरंट इन केस ऑफ लाईट, while in case of sound it is only classical. त्यानंतर सी आहे, फॉर ऑब्टेनिंग एक्झॅक्ट डॉपलर शिफ्ट साऊंड वेव्स इट इज ऑब्वियसली इम्पॉर्टंट टू नो हू इज इन मोशन. तर आपल्याला एक्झॅक्ट जर डॉपलर शिफ्ट फाइंड आउट करायचं असेल फॉर साऊंड वेव्स, तर इट इज ॲब्सोल्युटली इम्पॉर्टंट टू नो हू इज इन मोशन. मग ॲक्च्युली मोशनमध्ये कोण आहे हे आपल्याला माहिती हवं. त्यानंतरचा डी पॉईंट आपला आहे, इफ विंड इज प्रेझेंट. समजा हवा जर प्रेझेंट असली, इफ विंड इज प्रेझेंट इट्स व्हेलॉसिटी अल्टर्स द स्पीड ऑफ साऊंड अँड हेन्स अफेक्ट्स द डॉपलर शिफ्ट. इफ विंड इज प्रेझेंट, समजा जर मॅक्झिमम विंड जर प्रेझेंट असली, व्हेलॉसिटी अल्टर्स द स्पीड ऑफ साऊंड. तर अशा वेळी स्पीड ऑफ साऊंड काय होतं, चेंज होतं अँड अफेक्ट द डॉपलर शिफ्ट. ओके. So in this case, component of wind velocity is chosen along the line joining source and observer. So this is to be algebraically added with velocities of sound. Hence V is to be replaced by V plus P omega. So VW in all the above expressions. Here we again used the positive sign if V and VW are along the same direction. If the directions are same, then velocities are taken to be positive. So remember that V is always positive and always from source to listener. So negative sign is to be used if V and VW are oppositely directed. If V and VW, that is wind direction, is the same, then we have to take a positive sign. If they are opposite directions, they chosen to be negative sign. So here we discuss the two examples here. दोन examples आपल्याला इथे दिलेले आहेत. फर्स्ट एक्झाम्पल बघा, एक्झाम्पल 8.6 काय म्हटलेलं आहे, ए रॉकेट इज मूव्हिंग ॲट अ स्पीड ऑफ 220 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स अ स्टेशनरी टार्गेट. आता समजा एक रॉकेट आहे आणि ते काय होतं, एक 220 मीटर पर सेकंड इतक्या स्पीडनं एका स्टेशनरी टार्गेटकडे समजा जात असेल. इट इमिट्स अ वेव ऑफ फ्रिक्वेन्सी 1200 हर्ट्ज. तर तो काय फ्रिक्वेन्सी इमिट करतो, जवळपास 1200 हर्ट्ज इतकी फ्रिक्वेन्सी इमिट करतो. सम ऑफ द साऊंड रिचिंग द टार्गेट गेट्स रिफ्लेक्टेड बॅक टू द रॉकेट ॲज एन इको. आता त्याच्यापासून काही साऊंड जो टार्गेट पाठीमागे येतो तो इको निर्माण होतो. सो हिअर वी हॅव टू कॅल्क्युलेट द फ्रिक्वेन्सी ऑफ द साऊंड डिटेक्टेड बाय द टार्गेट अँड सेकंड द फ्रिक्वेन्सी ऑफ इको डिटेक्टेड बाय द रॉकेट. दॅट इज व्हेलॉसिटी ऑफ साऊंड इज इक्वल टू 330 मीटर पर सेकंड. ओके. एक्झाम्पलमध्ये काय दिलं, एक रॉकेट आहे ज्याचं 220 मीटर पर सेकंड इतकं स्पीड आहे, जे स्टेशनरी टार्गेटकडे मूव्ह होतं. इट इमिट्स अ वेव फ्रिक्वेन्सी ऑफ 1200 हर्ट्ज. सम ऑफ द साऊंड रिचिंग द टार्गेट गेट्स रिफ्लेक्टेड बॅक टू द रॉकेट ॲज एन इको. हिअर कॅल्क्युलेट द फर्स्ट, दॅट इज फ्रिक्वेन्सी ऑफ साऊंड डिटेक्टेड बाय द टार्गेट अँड सेकंड द फ्रिक्वेन्सी ऑफ इको डिटेक्टेड बाय द रॉकेट. ओके. सो काय काय गिवन दिलं ते आधी आपण लिहू. So here given त्याच्यामध्ये गिवन काय आहे, टार्गेट कसं आहे, स्टेशनरी आहे. सो टार्गेट स्टेशनरी, फर्स्ट ऑफ ऑल आपल्याला असणारे हे जे टार्गेट आहे ते कसं दिलेलं आहे, स्टेशनरी दिलेलं आहे. तर व्हीएल जे आहे त्याची व्हेलॉसिटी ती किती आहे बघा,
0. त्यानंतरचं असणार VS किती दिलंय 220 मीटर पर सेकंड. त्यानंतर त्याची असणारी वेलोसिटी आहे बघा 330 मीटर पर सेकंड. आणि फ्रिक्वेन्सी आहे त्या ठिकाणची n0 is equal to 1200 hertz. या आहे तिथली दिलेली फ्रिक्वेन्सी. Here to find out the frequency of sound detected by the target. Frequency of sound कुणी डिटेक्ट केलेली टार्गेट ना. So therefore we have to formula that is n is equal to. Here to find the frequency of sound detected by the target. Find the frequency of sound. Frequency of sound. Frequency of sound detected by the target. Frequency of sound which is detected by the target. So therefore n is equal to n0 into bracket v upon v minus vs. हा आपला काय आहे याचा फॉर्म्युला आहे. n is equal to n0 into bracket v upon v minus vs. So n is equal to n0 आपला किती आहे तर 1200 फ्रिक्वेन्सी आहे 1200 इंटू ब्रॅकेट वेलोसिटी किती आहे बघा त्या ठिकाणची 330 डिवाइडेड बाय 330 minus 220. So the fundamental frequency n is equal to 1200 into 330 divided by 330 minus 220 0. 3 minus 2 1. 3 minus 2 1. So therefore 110 3s are 330. So again here multiply with 1200. So 0 0 6 again 3. So that is its frequency 3600 hertz. So the frequency of sound detected by the target is equal to 3600 hertz. तर याच्यामध्ये नेक्स्ट आपल्याला काय म्हटलेलं आहे द फ्रिक्वेन्सी ऑफ इको डिटेक्टेड बाय द रॉकेट. सो व्हेन इको इज हर्ड बाय द रॉकेट डिटेक्टर टार्गेट इज कन्सिडर्ड ॲज सोर्स. So the frequency of sound detected by the target So the frequency of sound detected by the target is equal to 3600 hertz. Okay. So when echo is heard, तर या ठिकाणी त्याला काहीतरी त्या टार्गेट पासून रिफ्लेक्ट होणार इको आहे. सो इको इज हर्ड आणि तो इको किती असणार आहे ते आपल्याला इथं बघायचं आहे. ओके सो देअरफॉर when echo is heard by rocket's detector, target is considered as source. So when echo is heard by rocket detector, जेवढी तो इको हर्ड करेल कोणाद्वारे by rocket detector, then target is considered as source. Then target is considered as काय म्हणून आपण टार्गेट कन्सिडर करू as a source. म्हणजे त्या ठिकाणचं असणारी velocity of source काय असेल 0. So when echo is heard by rocket detector, so target is considered as काय असेल तो 0 असणार. So Vs is equal to 0. So the frequency of sound emitted by the source is तो किती झाला बघा 3600 hertz and frequency detected by the rocket is apparent frequency, that is n dash. So now listener is approaching the source and so we have to use
ते रिलेशन आपल्याला इथं वापरावं लागणार आहे. Frequency of sound. Frequency of sound emitted by the source. Emitted by the source. So the frequency of sound emitted by the source is 3600 hertz, and the frequency detected by the rocket is and the frequency detected by the rocket is Okay. So त्यानं जी फ्रिक्वेन्सी डिटेक्ट केली रॉकेटने ती किती असेल समजा त्याला आपण काय म्हणतो फ्रिक्वेन्सी डिटेक्ट बाय द रॉकेट इज n डॅश. So now listener is approaching the source. तो listener कुठे येणार आहे? Approaching towards the source असणार आहे. And so we have to use. So therefore the listener is approaching towards the source. Towards the source. So त्या ठिकाणी listener काय होणार आहे? Approach होणार. So we have to use. So त्या ठिकाणची असणारी frequency जी असेल n dash is equal to n into bracket v plus vl upon v. So listener is approaching towards the source, that is n dash is equal to n into bracket v plus vl upon v. So n is equal to तर आपल्या असणारी apparent frequency आली ती 3600 into bracket velocity of sound 330 meter per second plus त्याची किती आहे 220 divided by 330. So n is equal to 3600 into bracket 330 plus 200 0 0 3 plus 2 5 again 5 divided by 330. So its frequency 3600 into bracket 0 0 cancel. 11 5s are 55 and 11 3s are 33. So here again 3 1s are 3 2s are 3 0 0 5 0 0 5 2s are 10 carry goes to 1 5 1s are 6. So therefore n is equal to answer किती येणार बघा इथे फायनल आन्सर n is equal to 6000 hertz. 1200 into 5 that is 6000 hertz. So frequency of echo detected by the rocket is 6000 hertz. So therefore the frequency of rocket detected by rocket and the detector is 6000 hertz. So this is the frequency of echo detected by rocket is 6000 hertz. Okay, एवढी त्याची काय असेल त्या ठिकाणची फ्रिक्वेन्सी असणार. काय म्हटलं बघा एक्झाम्पल मध्ये ओके एक्झाम्पल सगळ्यांनी एकदा रीड आउट करा. ओके एक्झाम्पल सगळ्यांनी राईट डाऊन केलं. त्याच्यामध्ये गिवन काय काय दिलेलं आपल्याला ते आपण आधी बघू. गिवन मध्ये
टार्गेट कसं आहे या ठिकाणचं स्टेशनरी आहे. सो स्पीड ऑफ द लिसनर इज हियर 0 कारण टार्गेट लिसनर आणि सोर्स ऑफ साऊंड दॅट इज 220 मीटर पर सेकंड and velocity of sound in air medium is that is 330 meter per second. So its frequency is 1200 hertz. त्याची असणारी जी फ्रिक्वेन्सी आहे ती जवळपास किती आहे 1200 hertz इतकी फ्रिक्वेन्सी दिलेली आहे. So here to find out the frequency of sound detected by the target. So आपल्याला इथे काय फाइंड आउट करायचं आहे फ्रिक्वेन्सी ऑफ साऊंड फाइंड आउट करायचं आहे. ओके which is detected by the target. So आपला फॉर्म्युला काय n is equal to n naught into bracket p upon v minus vx. So n is equal to what is the frequency 1200 into 330 divided by 330 minus 220. N is equal to 1200 which is as it is this subtraction is 110. So again 1200 into these 3 110 0 cancel 11 3s are 33. So 1200 into 3 that is 3600 hertz. So the frequency of sound detected by the target is 3600 hertz. Here next we have to find out the frequency of echo detected by the rocket. So next बघा when echo is heard by rocket. समजा जेवढी त्या रॉकेटचा इको हर्ड केला जातो डिटेक्टरला टार्गेट इज कन्सिडर्ड ॲज सेम. So in this case Vs is equal to 0. त्याचा असणारा जो स्पीड ऑफ साऊंड आहे तर तो काय असणार बघा 0 असणार. सो फ्रिक्वेन्सी ऑफ साऊंड इमिटेड बाय द सोर्स. So the frequency of sound emitted by the source that is n0 is equal to 3600 hertz and frequency detected by the rocket is n dash. आता ह्याच्यामध्ये काय echo is heard by the rocket detector then target is considered as source. The target as source म्हणून काम होणार. So stationary. So Vs is equal to 0 असेल. The frequency of sound emitted by the source is आपण find out केली. So frequency of sound emitted by the source is n0 that is 3600 hertz and frequency detected by the rocket is n dash. So now listener is approaching towards the source. आता इथं listener कुठं जातोय towards the source. So आता त्याचा फॉर्म्युला चेंज होतो. So n dash is equal to n into bracket v plus v upon p. So n dash is equal to n किती आपण फाइंड आउट केलं होतं. The frequency of sound detected by the target is 3600 into bracket 330 plus 220 upon 330. So n is equal to 3600 addition 550 divided by 330. So n is equal to 0 cancel 11 3s are 33 11 5s are 55. Again 5 into 1200 that is 6000 hertz. So this is the frequency of echo detected by the rocket. त्यानंतरचा आपला असणार इथं नेक्स्ट प्रॉब्लेम आहे. काय बघा नेक्स्ट प्रॉब्लेम एक्झाम्पल 8.7. बॅट म्हणजे आपल्याला तुम्हाला माहिती असेल वटवाघूळ आपण म्हणतो. फ्लाइंग ॲट अ व्हेलॉसिटी VB is equal to 11.5 meter per second is followed by a car running at velocity VB is equal to 50 meter per second. Actual directions of the velocities of the car and bat are shown in figure below. इथे diagram दाखवले. So both being in the same horizontal plane. So to detect the car, bat radiates ultrasonic waves of frequency 36 kilohertz. Okay, and speed of sound at surrounding temperature 350. So VC that is car speed आहे आणि VB त्या बॅटचं स्पीड आहे. So there is an ultrasonic frequency detector fitted in the car. So calculate frequency recorded by this detector. The ultrasonic waves radiated by the bat are reflected by the car. The bat detects these waves and from the detected frequency, so it knows about the speed of the car. So calculate here the frequency of the reflected waves as detected by the bat. So here the components of velocities of bat and the car along the line joining them are. Okay. So हे तुम्हाला होमवर्कला एक्झाम्पल असू दे. हे होमवर्कचं एक्झाम्पल मला व्हॉट्सअप करायचं आहे आणि हे एक्झाम्पल सॉल्व केलं की आपला हा टॉपिक या ठिकाणी संपतोय. त्यानंतरचा आपला जो नेक्स्ट टॉपिक आहे तो आहे बघा ऑप्टिक्स. ओके,
तो आपण इथं चालू करणार आहोत. नेक्स्ट टॉपिक ऑप्टिक्स. Here topic number 9, that is optics. So the next topic आपला जो आहे तो या ठिकाणचा कोणता आहे बघा, ऑप्टिक्स. See it to believe it. See it to believe it. पहा आणि त्याच्यावरती विश्वास ठेवा. Is a popular saying. In order to see we need light. हे पाहण्यासाठी आपल्याला लाईटची गरज असते. So what exactly is light? Light and how are we able to see anything? So we will explore it in this and next standard. So we know that acoustics in the term used for science for sound. Similarly, optics is the term used for science of light. So there is a difference in the nature of sound waves and light waves. Okay. So here first point is that nature of the light. Nature of the light. So light is an electromagnetic waves which is having the speed of 3 into 10 raised to 8 meter per second. It means 3 lakh kilometer per second. 3 lakh kilometer per second. So it is in electromagnetic pattern. It does not require any material medium for their propagation. The electric fields and magnetic fields, they are perpendicular to one another. In the form they are moving. So here commonly observed phenomenon connecting with the concerning light are 3 categories. First is ray optics or geometrical optics. Ray optics or geometrical optics आपल्या याच्यामधला फर्स्ट पॉइंट आहे. तर रे ऑप्टिक्स म्हणजे काय किंवा जॉमेट्रिकल ऑप्टिक्स काय? ए पर्टिक्युलर डिरेक्शन ऑफ प्रॉपगेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम अ सोर्स ऑफ लाइट इज कॉल्ड रे ऑफ लाइट. एक पर्टिक्युलर डिरेक्शन, ओके, ए पर्टिक्युलर डिरेक्शन ऑफ प्रॉपगेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम अ सोर्स ऑफ लाइट. सोर्स ऑफ लाइट पासून असणार एक पर्टिक्युलर डिरेक्शन फॉर द प्रॉपगेशन. Okay, so particular direction of propagation of energy from a source of light, it is called as a ray of light. So here in this point we have to study about reflection, refraction, double refraction, total internal refraction. So here a particular direction of propagation, particular direction of propagation of energy, particular direction of propagation of energy from a source of light. From a source of light. From a source of light is called a ray of light. So is called ray of light. All students write down this. Compulsory write down. This is the definition of ray of light. A particular direction of propagation of energy from a source of light is called ray of light. So in this phenomenon we have to discuss about
like reflection, refraction, double refraction, total internal reflection, etc. Second point here, wave optics or physical optics. Now what topic? 9th topic of 11 चा 8 topic संपलेले. So next I have wave optics or physical optics. Wave optics म्हणजे काय किंवा physical optics काय आहे? So for explaining this phenomenon like interference, diffraction, polarization, Doppler effect, we consider light energy to be in the form of electromagnetic waves. So this is nothing but a wave optics or physical optics. आता जसे की ह्याच्यामध्ये आपण काय म्हणलं रे ऑप्टिक्स मध्ये रिफ्लेक्शन, रिफ्रॅक्शन, डबल रिफ्रॅक्शन हे आपण त्याच्यामध्ये एक्सप्लेन करणार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. तर ॲज अ convenience to wave optics or physical optics, in this point we have to discuss about the interference, diffraction, polarization, Doppler effect. Okay, so we consider here light energy as electromagnetic waves. Third आहे particle nature of light. Particle nature of light. Is this correct? Light is in particle form. This chalk also makes some particles, so it is in the form of light. Big question mark in our mind arises because here the word of that nature of light, it is particle. Is this correct? So in this point the phenomenon like photoelectric effect, emission of spectral lines, Compton effect cannot be explained by this classical wave theory. So phenomena like photoelectric effect, we know that photoelectric, there is some sheet of metals on which a maximum number of high frequency radiations are incident on that plate, and in which atoms consist of electrons. These electrons which is revolving around the nucleus, but these electrons are just emits from that plate. So whenever the high frequency radiations are incident on any metal plate, then the electrons are just ejects out from the metal surface. This is nothing but a photoelectric effect which consists of particle nature of light. Next, emission of spectral lines. Whenever some hydrogen atom are placed in radiations or electric and magnetic fields, then their different spectrums are emitted by the hydrogen atom. So different spectrum जे आहे ते हायड्रोजन ॲटम पासून काय केलं जातं, इमिट केलं जातं. So this is the emission of spectral lines त्याला आपण म्हणतो. नेक्स्ट आहे कॉम्प्टन इफेक्ट. तर कॉम्प्टन इफेक्ट जो आहे तो सुद्धा in which discussed in particle nature of light. So cannot be explained by using classical wave theory. So these involve the interaction of light with the matter. Okay. So this, for such phenomenon we have to use a quantum nature of light. So here first point, that is ray optics or geometrical optics. So पहिलं स्टार्ट करतो टॉपिकला. त्याच्यामधला फर्स्ट पॉइंट आपण डिस्कस करणार आहोत तिथला ray optics or geometrical optics. In geometrical optics we mainly study about image formation by mirrors, lenses and prisms. So it is based on the 4 fundamental laws, that is light travels in a straight line in a homogeneous and isotropic medium. Homogeneous means medium are same everywhere in the medium, and isotropic means properties are the same in all directions. Second point is that 2 or more rays can intersect at a point without affecting their paths beyond that point. So these are the 4 fundamental laws. Light travels in a straight line in a homogeneous isotropic medium. Homogeneous means medium which is everywhere present. Isotropic means which is same the medium. Isotropic means the properties are the same in all directions. 2 or more rays can intersect at a point without affecting their paths. Third are laws of reflection. Fourth are laws of refraction.
तो आपण नेक्स्ट टॉपिक पॉईंटमध्ये डिस्कस करू.